Hi guys, welcome back to ripplespacetime. Shiva here. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് PMG അടുത്ത ഗെയിമിംഗ് സെന്ററിന്റെയും ഗരാജ് കഫേയുടെയും ഫ്രണ്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ സ്നൂക്കർ കളിക്കാനും പൂള് കളിക്കാനൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ നന്ദുബ്രോന്റെ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഗെയിമിംഗ് സെന്റർ മോഡൽ സ്നൂക്കർ ക്ലബ്ബും, അതുപോലെ വേറൊരു പുള്ളിയുടെയാണ് ഈ ഗരാജ് കഫേ. അപ്പോൾ നന്ദുബ്രോ ഇത് ഫുള്ള് കുറേ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി. പണ്ട് താഴെയായിരുന്നു ഗെയിമിംഗ് സെന്റർ, മുകളിലായിരുന്നു സ്നൂക്കറൊക്കെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറ്റി മുകളിൽ ഗെയിമിംഗ് സെന്ററൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് റിനോവേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കിഡിലെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഗെയിമേഴ്സിന് വേണ്ടിയായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ കാഴ്ചകളിലോട്ട് പോവാം, അതുപോലെ സ്നൂക്കറിന്റെ കാഴ്ചകളിലോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, ഇവിടുത്തെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്, ഇവിടുത്തെ ആംബിയൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട്, എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിചാരിക്കുന്നു. അടിപൊളിയാണ് ഇവിടുത്തെ ഗെയിമിംഗ്. പബ്ജി മൊബൈലും പബ്ജി റിയൽ PC വേർഷനും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഗെയിമും പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എല്ലാ ഗെയിമുകളിലും ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ ആൽബം ഫുള്ള്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരിക, അതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം അറിയിക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ see you next time in another video. Shiva signing out from ripplespacetime. Bye bye.